Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Nakaribisha katika kipindi yako Life ya Matini. Kwa kila siku ya Monday tunakukaribisha hapa ndani na Wakenya wote wanaketi kitako ili kutusubiria sisi tupate kukupasha wewe zaidi na tupate kukuelimisha wewe kama kijana na vile vile kama jamii pale nyumbani. Jina langu ni Gaddafi Yasin. Leo ndani ya studio tunazungumzia masuala ya self presentation kwa watu wengi katika njia moja au nyingine hawajui jinsi ya kujitokeza, jinsi ya kujivisha, jinsi ya kuongea, jinsi ya kufanya njia moja au nyingine. Self presentation ndio itakuwa mada yetu kuu tukizungumzia leo ndani ya Life ya Matini hapa ndani. Na vile vile siko peke yangu, tuna mgeni kabisa. Mgeni huyu wengi wamemuona katika mitandao ya kijamii na wengine pia vile vile wamemuona katika stesheni ama katika TV tofauti akipata kueleza njia moja au nyingine, na si mwingine ni Mwenesi Musalia ambaye tuko naye hapa ndani ya studio. Atakuwa anatueleza mengi zaidi, na pia kando yangu na Faisal Artistic ambaye kuna mimi hapa ndani pia atakuwa anagusia machache tu kuhusiana na masala ya self presentation. Moja kwa moja tu nikiwakaribisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na labda nikirudi tu kwa Faisal vipi? Alhamdulillah, vipi na wewe? Nashukuru alhamdulillah. Weekend imekuwa vipi? Weekend ilikuwa nzuri sana. Uko fishi lakini uko freshi? Mimi niko fresh. Asante sana. Tunakaribisha pia. Alhamdulillah. Na tukienda kwa mgeni wetu tu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mwenesi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na vipi hali yako? Alhamdulillah, salama salimin. Labda nyinyi? Tunashukuru pia sisi, na pia sana tuna furaha zaidi leo kufika katika kipindi yetu Life ya Matini. Tunataka ubonge na vijana ueleze katika masuala ya self presentation, kwa kuwa wengi hatujui tutafanya vipi ama tutasonga vipi na jinsi ya kujitokeza mbele za watu. Ni subject muhimu hiyo, self presentation, na inshallah tutaweza kujaribu kuwasaidia vijana wapate namna ya kujipresent vizuri. Na asante sana. Labda nikirudi tu kwa Faisal, niambie unaelewa nini kuhusu masuala ya self presentation? Mimi kama Faisal, mavazi katika self presentation, mavazi muhimu sana. Vile utakavyojiweka ndio vile jamii itakuona huyu ni mtu aina gani. Okay, sawa. Kwa kuwa tutarudi pia moja kwa moja tu tupate kuongea na mgeni wetu Mwenesi, utapata tu kutueleza tu labda tu define for us what is self presentation. Na kabla hujazungumzia hiyo tu pata kueleza watazamaji wapate kujua Mwenesi Musalia ni nani? Kwa jina naitwa Mwenesi Musalia na mimi ni mwanabiashara, lakini I am also defined as an image consultant and communication specialist. Although kwa shule nimesomea kazi ya uwakili, I've studied law mpaka masters level. Alhamdulillah nimepata LLM na LLB kwa masters ya law. Na kwa kazi niko na biashara na kampuni tofauti. Ya kwanza inaitwa House of Major, ambayo tunashughulika na mambo ya communication na strategy. Alafu tuko na investments kadhalika in different sectors of the business, lakini my main line saizi ni kufanya training na lecturing kwa mambo ya image, mambo ya personal branding na swala ya self presentation kama ile tutaongea leo. Kwa kampuni inaitwa Etiquette and Protocol Institute of East Africa. Jina refu hiyo. Mashallah, ni vizuri sana. Kwa watu wengi labda walikuwa wanakujia katika njia moja tu, lakini kwa sasa watakujua kwa njia tofauti, moja hapo ikiwa pia leo hapa ndani basi tuna wakili na sisi hapa. Labda tukiingia tu moja kwa moja tu Mwenesi pata kunieleza tu self presentation. What is self presentation? Sisi tunajua tu ni muonekano mzuri katika binadamu. Utatueleza vipi? Wajua watu wanafanya ile inaitwa judgment, wana kujudge vile unajipresent wewe mwenyewe. So ukipatana na watu yani wanaweza kuwa na perception tofauti wakikuona. Sasa wewe ukijipresent in a certain way, inaleta picha kwa fikra ya mtu. So the image that you project leaves an impression on someone's mind. So mimi naweza kujipresent vile nimejipresent hivi, lakini nikitoka hapa utaachwa na kitu kwa mind yako. Alafu utasema huyu Mwenesi vile alikuwa hapa na vile nimemwona, although hayuko hapa, is this someone I can do business with? Is this someone I can trust? Is this someone I can engage with on any level or on any topic? Ule jamaa anaitwa Jeff Bezos, one of the richest people on the world, ule founder wa Amazon. Anasema kwamba your brand, yani ile image una project,
is what people say about you when you're not in the room. So saa ile huko hapa, saizi niko hapa na nyinyi, lakini nikitoka utaachwa na picha fulani kwa mind yako. So ukinifikiria kwa akili yako utasema, Mwenesi, is this someone I want to see in the future, or is this someone yani nimemwona na nimemsahau kabisa? So it is the image that someone is left with in their minds saile huko kwa room. So presentation is very, very important in being able to create that perception. Na kweli kabisa, asante sana kwa kutudefainia self presentation. Na nadhani pia ni njia moja venye pale awali Faisal alikuwa anatueleza, anatuambia ni mavazi, unavaa vipi, na pia vile vile mimi naona pia inaingia katika matamshi, unaongea vipi na watu, mazungumzo yako ni aina gani, ukitoka pale watu watakuwa na kuzungumzia vipi. Je, huyu ni mtu ambaye ningependa kumuunga mkono, ama je, huyu ni mtu ambaye ningependa kutengana naye kabisa, tasitaki kumuona kamwe. Kwa hiyo ndo njia moja kabisa ambayo pia tunazungumzia hapa ndani katika masala ya self presentation. Na labda Mwenesi tu nikuulize, watu wengi wanasema unapendeza sana katika mavazi yako, katika mtandao ya kijamii tunaona fashion zako ni zinaua, wenyewe wanasema unapiga pamba, unakuwa ni mwenye kupendeza zaidi. Labda tu tueleze siri ni nini? Sijui wala, nafikiri kutoka zamani nikiwa mtoto nilikuwa napenda kuvaa, nilikuwa napenda yani kuwa msafi, and I think that has carried on throughout my life. And nimeona vile watu wanani approach wakiniona nimevaa in a certain way, wananiona wanasema, Mwenesi, you look like someone I can trust, you look like someone I want to do business with. So hiyo sasa ndio imenifanya niingie deeper zaidi kwa mambo ya self presentation. Na vile umesema, si mambo ya mavazi tu peke yake, ni vile unaongea, vile unanukia, vile unakaa, vile una adabu yako. So many aspects contribute to your self presentation. So mimi vile ninavaa na vile ninaongea, it has contributed a lot to my success both in business and in my career. Na ni vizuri sana. Kwa hiyo ni njia moja au nyingine sisi kama vijana pale nyumbani, na tukiongelea vijana tunaongelea pia mabinti na vile vile watoto wa kiume pale manyumbani kabisa. Kwa inafaa hizo ndo vitu ambazo tunazingatia katika njia moja au nyingine. Kwa pia usafi iko ndani. Kwa kama sisi si wasafi pale, pia hiyo itakuwa ni yenye kutuangusha. Na labda Mwenesi, nikirudi tu kwako nikuulize tu umuhimu, what is the importance of self presentation? Self presentation naweza sema iko kwa masala ya communication. Communication wanasema it's defined as three things. 10% ya communication ni maneno, ni vile unaongea, yani the substance or the words that you are speaking. 40% ya communication ni namna unaongea hayo maneno, so the manner or the tone in which you speak. So 40% ya communication si lazima iwe kwa maneno ile unaongea, but how you communicate. Alafu hii inaacha 50%. 50% of communication ni sasa hizi wanaita non-verbal. Non-verbal ni hii mambo ya self presentation. Tunaongea vile umevaa, vile unajieka, your behavior and certain things. So tunaona kwa mambo ya self presentation inachukua almost 50% of communication. Yani nikikuona hivi, sina haja sana kusikia yale mambo utaongea, lakini I want to see other things. How your body language iko, vile umevaa, vile yani naweza kukuchukua yani my perception about you. So it's about 50% of communication. So kama hutajipresent vizuri, yani umeanguka kwa 50% ya communication. So ni muhimu yani vijana wafikirie sana, nikiingia kwa mkutano ama nikipatana na watu, kama ni wazee, kama ni wamama, kama ni vijana, how are they taking me in terms of my 50%? Kwa sababu naweza kuongea vizuri, maneno mazuri, lakini watanijudge, yani watanichukua jinsi namna fulani based on vile nimevaa, vile ninaongea na adabu yangu haswa. Kweli kabisa. Na pia tukiangalia masala ya kuongea na kukutana na watu ama kutengamana na watu katika njia moja au nyingine, hapa inazua labda swali kutokamana self jana, we don't have self esteem. Unapata ndio niko vizuri, nimevaa vizuri, lakini siwezi simama katika muungano ama katika a big crowd nipate kusema na hawa watu. Kwa self esteem yangu napata pia iko chini. Katika njia moja au nyingine, au kanai ndajitengeneza vipi self esteem yangu ikuwe juu, na pia vile vile my self presentation yangu ili iweze kufana, iweze kufaidi wale ambao nimekutana nao. Self esteem ni kitu muhimu sana. So kuna neno inaitwa gigo ama gaigo. Wanasema garbage in, garbage out. Chochote ile unafikiria kwa akili yako, whatever you think about, you become. Nita repeat.
whatever you think about you become. So if you think highly of yourself, you will also behave as a person of high status. Lakini ukijifikiria mimi ni mtu wa chini, mimi sijiwezi, I can't do this, yani all your thoughts zimekuwa negative. Hivyo ndio sasa utakuwa unajipresent. So nataka ku-encourage vijana wengi waanze kufikiria yani positive thoughts about yourself, no matter how difficult life is. Tunafaa yani tujiangalie, tujipatie a positive mindset about ourselves, especially kwa mambo ya confidence. Na sijui kama kuna vijana huko nje wako na hii kitu inaitwa mirror. The mirror is a very important thing. Tukifanya image consulting, the first thing tunauliza watu ni, do you have a mirror? Uko na kioo unaweza kujiangalia, ndio ujiambie maneno mazuri, ili wewe mwenyewe utakuwa na hiyo positive outlook. Kuna watu wanajiangalia kwa kioo alafu wanajiongelesha vibaya, they keep telling themselves, I can't do this, I'm not capable, I'm not able. But it's about the things that you tell yourself, which you then become. So mimi asubuhi kila saa najiambia, Mwenesi, you can do this. Mwenesi, you've got this. Mwenesi, you are brilliant. Mwenesi, you are excellent. Alafu ndio nikitoka nje, that is what I carry out. Wow, mashallah, ni vizuri sana kwa kuwa tunaimizana pale nyumbani tupate hizo mira. Mwenyewe anazungumzia mira, yani kioo pale nyumbani, pate kujiangalia before kutoka na upate kujimotivate. Na katika studio naona Ali kwisha ameshafika, na labda tu nitampisha Ali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na vipi hali yako bro? Sawa, baada ya muda isokuwa mrefu pia Ali atakuwa anachangia katika mada yetu akipata tu kutueleza zaidi. Lakini usisahau ndani ya studio leo tunazungumzia self presentation, na pale nyumbani ukiwa na maoni yoyote pata kusema na sisi kwa kuwa nambari zetu ziko wazi, ziko chini katika screen yako, na vile vile upate kutupigia simu pia. Tutakuwa nyenye kushika simu yako ukiwa na swali lolote ungependa kuuliza hapa ndani, kwa kuwa hapa ndo makao makuu. Sema na sisi na tutakuwa nyenye kukupatia jibu kutoka hapa ndani, kwa kuwa tuna Mwenesi mwenyewe Musalia atakuwa anatueleza masuala ya self presentation. Na pia vile vile tuna stream live katika Facebook na pale YouTube. Pia comments ziwe zenye kufaana, zikuje kwa wingi zaidi, kwa kuwa tunakuwa wenye kushirikiana na tutajua tunazungumza na wenzetu pale manyumbani. Pata kusema na mimi, na usisahau na kueleza tu jina langu ni Gaddafi Yasin. Tupate kuzungumza pamoja, na ndani ya studio nina Mwenesi Musalia mwenyewe atakuwa ndo tunazungumza naye hapa tukipata kuchambua maneno haya. Na labda tu nikirudi nikuulize swali nyingine, kwa nini sisi tujihusishe sana katika masala ya self presentation? Hii self presentation, kwa nini tujihusishe, tujipate tunajiingiza sana ndani? Why should we engage ourselves in it? Self presentation inakusaidia sana kwa mambo mengi, kwa mambo ya tuseme masuala ya relationships. Ukitaka kukaa vizuri na watu, kama wewe unahisia unataka kuoa labda ama kuolewa, unataka kuingia kwa kazi fulani, unataka kuanza biashara, any relationship that you want to start, whether it's romantic, whether it's commercial, whether it's social, it is important that watu wakuchukue vizuri, watu wakutrust, watu wakuwe na image poa kwa akili yao juu yako. So it is yani presentation, tulisema it's 50% of communication. So ukianguka kwa hiyo 50%, tayari ushaanguka kwa mambo ya kujenga relationships. So I think the first thing is it helps very much in your relationship. The second aspect ni hii mambo ya kuaminika, yani trust. Watu wakiwa na positive impression juu yako, it is very easy for them to trust you with something. Yani niko na kazi hapa, nataka unisaidia na hii kazi, si kwa sababu yani nimeona CV yako ama nimeona uko na technical skills fulani. Sana binadamu wanaungana na watu based on trust, kuaminika. Yani if I trust you, I am more likely to do business with you or to engage you compared to someone that I don't trust. And a lot of that comes with self presentation. So ni muhimu sana vijana tujiangalie, tuangalie ni jinsi tunavaa, ni jinsi tuna behave, and how are we projecting a positive image to the society around us. Alafu the last thing nilikuwa nataka kumention ni kitu inaitwa your brand. Brand ni kitu muhimu sana, in that ukiwa na brand poa, watu mbalimbali wanaweza kukusaidia bila wewe hata kujua. Kwa sababu saizi mimi naweza kukuwa nimeketi hapa kwa studio, lakini
labda jina yangu watu wanaongea juu yangu in different parts of Nairobi. Mimi mwenyewe hata sina habari yani watu wanaongea. Are they speaking positively about me? Ama are they speaking negatively about me? That has to do with my brand. And your brand can have meetings on your behalf. Your brand can help you in ways that we mwenyewe hata hujui. Saizi kuna watu wanaweza wanaongea juu yangu and they could be giving me a job or an opportunity na mimi hata siko huko. Lakini ni ile tu Mwenesi namkumbuka, I remember he really helped me. I remember he was a very nice guy. I remember I can trust him with this thing. So I think he's the right person for this job. I think he's someone who can contribute to this thing. Na hiyo inaweza kunisaidia kwa mambo ya pesa, inaweza kunisaidia kwa mambo ya career and many other things. So communication and your brand ndio mambo ya self presentation inaingia. Naam, kweli kabisa, lakini kwa sasa nipisha hali vipi? Alhamdulillah Gaddafi. Kwanza naomba msamaha kwa watazamaji kwa kuchelewa kidogo. Si unaelewa masuala ya jam, lakini alhamdulillah Mungu ameniwezesha nimefika. Today we are talking about self presentation Gaddafi, labda nikuambie from my point of view. Itakuwa bora zaidi yani. Na self presentation ni Gaddafi ni vile mtu anajiexpress mbele ya watu. Ama vile una control vile watu na kuview, unaelewa? So that's my understanding of self presentation. Na ina involve a lot. There are different types of self presentation. Tunaweza ongelelea about clothes, maybe grooming and sort like those. Labda you pick from there Gaddafi. Na kweli kabisa kwa wale ambao walikuwa wamefika na tunakuambia endelea visa pale kwa sasa kwa baada ya muda soko zaidi. Horizon TV, the beacon for the nation. Verse of the day. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Kanifunza kila jema ya akhera na dunia. Pepo ya dunia ni mama aloniza kanilea. Kanifunza kila jema ya akhera na dunia. Namuombea salama awe na njema afia, na ifikapo khatima kujiondokea. Namuombea salama awe na njema afia, na ifikapo khatima vyema kujiondokea. Pepo ya dunia, pepo ya dunia, pepo ya dunia, pepo ya dunia ni mama. Wewe ni pumbao langu niingiapo tabuni, wewe ndiye nuru yangu nipoteapo gizani. Wewe ni pumbao langu niingiapo tabuni, wewe ndiye nuru yangu nipoteapo gizani. Nakuombea kwa Mungu
asubuhi na jioni. Ubarikiwe mamangu uwapo ulimwengu, na kuombea kwa Mungu asubuhi na jioni. Ubarikiwe mamangu uwapo ulimwengu. Pepo ya dunia, pepo ya dunia, pepo ya dunia, pepo ya dunia ni mama. Ndiwe penzi, ndiwe hubi, kulikoni kila mtu uniita. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help. My heart is breaking, so tired of crying. Lord, I'm calling, I need your help. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh nana, oh nana, oh nana, na. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh nana, yeah. Astaghfirullah. Forgive me, Allah. Horizon TV, the beacon for the nation. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, tunakaribisha katika awamu yetu ya pili, na vile vile pia tunaomba utusamehe kwa kuwa tuna shida ya mitambo huku katika studio yetu, lakini tunuie radhi pale manyumbani na tupate kuendelea. Na kwa wale wote ambao wameketi na sisi mpaka kwa sasa katika awamu yetu ya pili, tunasema asante sana, na tuendelee kujumuika kwa pamoja ili tupate kuelimishana kuhusiana na masala ya self presentation. Kwa vijana wengi pale manyumbani hatujui njia moja au nyingine tutakavyojitokeza mbele ya watu, ama tutakavyojipresent mbele ya mbogi kadhaa ama watu fulani na fulani pale manyumbani. Ndani ya studio siko peke yangu, na Mwenesi Musalia ambaye anakuwa anatueleza zaidi masala ambayo yanahusiana ambayo yanatambana na masala ya self presentation, na vile vile na Ali ndani ya studio pia. Vile vile tuko hapa kuchangia mada hii, na wewe pale nyumbani tunakusihi ama tunakuhimiza upate kututumia SMS kupitia nambari zetu ambazo ziko katika screen yako. Pata kupiga simu pia upate kusema na sisi hapa ndani, na ukiona swali lolote pia, nyumba iko wazi, mlango iko wazi, tunakupisha ili upate kusema na sisi hapa ndani, na tuna stream live katika YouTube na pale Facebook. Sema na sisi kwa kuwa tuko hapa kwa ajili yako kila siku. Kabla tujachukua mapumziko, mgeni wetu alikuwa anatuzungumzia masala ya building your brand. Utatengeneza vipi brand yako? Na labda tu tukimrejesha nyuma apate kutueleza hapo, tutatengeneza vipi brand yangu mimi kama Gaddafi, brand yangu itakuwa vipi, mavazi yangu itakuwa vipi? Na pia kuna wengine wanauliza, Mwenesi, je, ndo mpaka mimi nivae nipendeze? Inahitaji tu pesa, kama sina pesa sitapendeza? Pata kutujibu hiyo pia. Naam, mavazi ni muhimu kwa swala ya kujenga brand yako, lakini mavazi sio the only thing you need. Lazima kwanza ujiamini. I think that is the most important thing. Uliongea kitu ya self esteem, na ningependa kwanza kuuliza vijana, yani wawe na self esteem ya hali ya juu, kujiamini. Na kujiamini inatokea kwa kuwa na talanta ama some kind of skill or talent that you're good at. Kuna wengine wanajua kupika, wengine wanajua kutengeneza simu, wengine ni watu wa IT, wengine ni watu wa camera. Whatever it is that you're good at or that you enjoy, jiamini kwa hiyo kitu, jenga yani namna na
yani grow your skill set in terms of that aspect. Ndio sasa ndio itakuwa ndio the platform ambayo utatumia kujenga brand yako. Alafu tukiingia sasa kwa mambo ya presentation, ukiangalia mtu kama tuseme Mark Zuckerberg huyu wa Facebook, ukimwona vile anavaa sana anavaanga t-shirt na jeans in a very relaxed way, kwa sababu kwa line yake ni sana IT, mitambo ya kijamii, social media, and in that line you don't necessarily need to wear a suit and a tie. Lakini ukiangalia mtu mwingine kama tuseme PLO Lumumba or someone like that, unaona kwamba line yake is more in terms of suits and ties. So si lazima kila mtu avae the same. Yeah? Lazima ujenge kwanza your skill, your talent, alafu on that basis utatumia sasa the acceptable way of dressing for that group, kwa sababu your brand is built on what people are willing to accept. Mimi saizi nikitoka hapa Kenya niende tuseme Saudia ama niende Dubai ama niende Middle East, utakuta watu huko sana wanavaa tuseme kanzu, wanavaa mavazi kama hayo. So nikiingia huko to be accepted, yani watu wakuwe comfortable na mimi, itabidi nijigeuze kidogo, nibadilishe mavazi yangu in that nikuwe accepted in that space. So lazima uangalie in your space, in your area, in your industry, kama ni IT, kama ni mambo ya uwakili, kama ni benki, ama ni hospitality, whatever your space is, lazima ufanye research ndio uvae na ubehave in a way that they will be comfortable. Namna ya kufanya watu wakuwe sawa na wewe, wakuaccept, kwa sababu wewe mwenyewe unaweza kuingia kwa tuseme tutumie mfano ya msikiti. Msikiti tunajua iko na sheria zake. Ukiingia na viatu, of course that is not acceptable. Wenye msikiti wenyewe Waislamu watasema hapana, this is not the rule or what is considered acceptable for you to be in this space. So lazima uwe na skill yako, alafu uvae and you behave in a manner that is acceptable to the industry or the space that you are in. Wow, kwa ni vizuri sana. Labda tu Ali, tukizungumzia pia masala ya vijana pale mtaani, unapata mimi kama kijana nimeng'ara tu nitese pale nyumbani. Look ndo tumevaa, unaambia look lakini hana pesa. Ukijana ameng'ara tu ili apate kufurahisha warembo pale nyumbani, ama apate kukua na muonekano nyingine tofauti ambayo anapendeza kweli. Je, hiyo itakuwa ni kama anajibuildia brand yake kwa ule kijana anapendwa na warembo, ama itakuwa vipi? Itakuwa hiyo ndo brand yake? Hapana Gaddafi. Unajua mtu akipiga look mtaani, apart from kupendwa na warembo, pia kuna vile yani anajimarket. Yes, sector ya look ameiva. So Ali, ukidai wengine wanavaa sikiza Gaddafi, ukidai kupiga look unaweza mtafuta pia yeye akuonyeshe mashimo. Wengine wanavaa si kwa sababu ati anajimarket apendeze Ali. Mwingine amevaa kwa sababu Fatuma amuone. Lakini unajua huwezi jua ni ya mtu Gaddafi. Unaelewa? Kuna yule anapiga look especially mtaani. Yeye anataka aonekane mimi ndo najua kupiga. Yaani kuna ile competition, unaelewa? So through that competition unapata msichana anaona na yenyewe haina haja nishinde nikishindana hapa mtaani peke yake. So acha niende nijaribu at least kwa mashow na manini nini. Unajua inaweza kuwa hata some sort of income, unaelewa? So Mwenesi sijui ni wapi tutatuambiaje. Umetaja kitu muhimu sana, yani nia yako. What is your intention? Yani ukipiga hiyo look, hata kama look ni safi, wewe nia yako ni gani kwa hiyo look? What are you trying to achieve? Na kando ya nia, target market yako ni nani? Ni Fatuma mtaani ama ni job unatafuta? Yani ukipiga look lazima ujiangalie kwa kioo, ujue mimi ndio najiangalia nimependeza, nimejifurahisha. I'm pleased with what I am seeing. Lakini kuna watu wengine watakuwa wananiangalia. Ni nani ninataka abambike na hii look, ndio achukue hii image, ndio atumie hii image kunipatia opportunity. Yani what is my target market and what is my intention? If my target market ni warembo wafurahi wakiniona, basi nitapata hao warembo. Lakini if my target market ni manager wa kampuni fulani, ama decision maker wa sehemu fulani, ama president, ama mtu wa IT, depending on who my target market, ama wanasema target audience. Target audience ni kitu muhimu sana kwa self presentation. So wewe ukipiga look, jua look si yako peke yako. Kuna wengine watachukua hiyo look
na target market yako ndio itategemea vile watu watakuchukua. Ukijipiga look juu ya warembo, definitely utapata warembo. Ukijipiga look juu ya kupata job, that is exactly what you'll get. Yote ni niali. Naam. So unajua hapo Mwenesi vitaja something about ukienda Arabia wapi. Naam. So kitu imekuja kwa akili yangu. Do you know, I'm very sorry to say this, but apart from dressing only, kuna other stakers. Ukienda huko lazima upige marashi ile konk. Sijui kama ushaipata na tukao. Apige ile marashi konk, alafu kidogo kidogo pia mafuta apake kwa nywele, yani try kulook kama Mwarabu. You get me? Pia anaweza vaa kaa kitu kama pete hivi. You know, anajaribu kublend na what is in the TV. Sijui kama hiyo ni part of self presentation. Kidogo kabla Mwenesi hajajibu, kulingana na mimi nadhani hiyo pia ni self presentation. Utanukia vipi mbele ya watu? Kwa kunapata watu wengine hawanukii vizuri kabisa. Kwa kuwa ndio japokuwa ameoga, amefanya kila kitu, lakini huyu mtu hata kati wenyewe wanasema vile. Lakini Mwenesi bado tu kutujibu hiyo swali. Nimekuunga mkono hapo Gaddafi kwa sababu how you look, how you smell, how you behave, these all contribute to your image na your presentation. Na vile tulianzia kwa mazungumzo tulisema kuna vile presentation yako itafanya watu wakufikirie jinsi fulani. Ukitoka kwa pale wako wataachwa na image fulani kwa akili yao. What image are they left with? Kama huko unanuka vizuri, wataachwa na hiyo image. Kama huko unaongea vizuri, wataachwa na hiyo image. Kama huko msafi, wataachwa na hiyo image. Na hiyo image ndio watatumia kufanya make decisions on your behalf, na wewe utasema lakini kazi ninaweza, kuongea ninaweza, technical skills ninazo, mbona sijapatiwa kazi? Mbona sijapewa opportunity? Ni kwa sababu ile image uliacha kwa mind ya mtu, vile ulikuwa unanuka, vile ulikuwa unavaa, vile usafi yako. All of that has contributed to them deciding something on your behalf which has nothing to do with your ability to do the job. Na vijana wengi wako na hiyo shida, wanasema mimi najua nilifanya vizuri sana shuleni, nilipata A, nilipata sijui nini, mwenyewe kazi ninaelewa, lakini mbona sijapewa opportunity? Ni kwa sababu you're not doing business with non-living things, you're doing business with human beings. Now a human being has 5 senses: touch, taste, smell, sight and sound. Yani anasikia, ananusa, anagusa. So there are things that a human being will do, na wewe mwenyewe vile unajipresent, huyu binadamu unajaribu kumuimpress, atakuangalia, atanusa, atadecide vitu on your behalf. So it's very important yani that they are deciding the right things and not just your technical skills. An extra mile. Yes, amepiga perfume, but unapata anapiga excess coke. Umeelewa? Sasa kuna lazima ukuwe measured kidogo. Kama unavaa pete, si ati uvae sasa pete yani ujaze pete kama uko kwa video ya hip hop, unless wewe mwenyewe unastahili, wewe unajidai wewe ni msanii, unataka kuingia kwa mambo ya music video. Sawa, ni sawa kupiga hiyo look. Remember we said, what industry are you in? What is your target market, and are you making that target market comfortable with yourself? Ukiwa kwa unataka kupiga marashi yani ujaze yani umwage chupa nzima kwa mwili. Obviously you'll make people around you uncomfortable, and we said the first basis is to make people comfortable with you first. Ndio sasa waweze kukuamini and they're able to do business with you. Gaddafi. Naam. Unajua pia kuna something Mwenesi amegusa hapo nyuma about confidence. Gaddafi, unajua kuna msee ndo confidence yake ikam through, lazima achekeshe watu. Na hapo tumeambiwa unafaa uangalie ile target audience yako. So Gaddafi, wewe umetoka hapo umeitwa uende kwa CEO. Ni wase unajua wazee kiasi. So wewe unajaribu kutafuta confidence yako through kuwachekesha. So sijui hapo itakuaje Gaddafi. So Ali, hapo kwanza nikigusia tu katika masuala ya kutafuta confidence na kila kitu. Kwanza tumeambiwa you should motivate yourself. Ukiamka asubuhi hivi kwanza jiangalie nguvu yako, ndio mpaka ongelesha tu lazima uwachekeshe. Kuna zile
zile funny things ya watoto na kuna zile funny things za utu uzima. So usiende kwa watu wazima uende kuwachekesha na vitu za utoto, utaonekana mpumbavu. Lakini ukienda huko na wachekesha na vitu za kiutu uzima, wataona kweli huyu ni mtu anajua Kenya anafanya. Na Mwenesi, kabla haja kujibu hiyo swali, vile vile pia nitarudi nyuma tu nipate kuuliza. Pia mtu unapata katika masala ya mavazi kuvaa. Kuna watu ambao tunaambiwa ukijana akivaa suti haimpendezi, lakini akipiga tu t-shirt yake na jinsi yake ameweza. Je, tutachagua vipi mavazi ambayo inaendana na mwili zetu? Ni vipi? Ni mtu tu wewe bora tu uvae kwa sababu umesikia nikitaka kukua lawyer lazima nipige suti. Kumbe hiyo suti ukivaa haikufai kabisa. Na kuna mwingine unasikia kwa sababu mimi nafanya kazi katika TV ama presenter, I have to put on that suit as well. Na nikiangalia kuna mtu mwingine ambaye si presenter akivaa hiyo suti anapendeza. Mbona mimi kwangu haipendezi? Nitachagua vipi mavazi ambayo inanifaa mimi? Wanasema kwa image consulting, dress according to your body type. Labda haipendezi hiyo suti kwa sababu wewe mwili yako na vile na ile suti umechagua haingiani. Kuna watu yani wanavaa yani mili zao ni labda ni pana, labda wewe ni mkubwa, alafu unaenda unasema nimesikia look ya siku hizi ni fitting. Unaenda unachukua shati nyingine tight, unavaa vitu zingine tight, ni kama zimepakwa rangi juu ya mwili. So of course haitapendeza. Ama labda hujiamini, yani wewe unasema unajua mimi sipendangi yani vitu zimenibana sana. So unaenda unachukua kitu bagi sana na yani kola imetokana, yani unakaa yani suti imekuvaa, si wewe umevaa suti. So it's very important that you dress according to your body type. Suits are supposed to be fitting but not tight. Na kuna namna yani ukiingia saizi kwa mtandao, kwa internet, there's so many different places that you can go to. Unaweza kuingia yani jinsi nyingi ya kufanya styling. Kama wewe ni msichana ama kijana, there's so many resources right now on social media online to show you how best to style and fit your suit or your clothes. So si lazima yani uchukue the same style that someone else is wearing. There's a lot of research that is available now for free online, na unaweza kupata namna ya kuvaa in a manner that is fitting but not too tight and not too baggy. Na mkweli kabisa. Na pia ukizungumzia masala kama hiyo, turudi katika kazi. Unapata mimi na mtu fulani ama mimi na Ali tunafanya kazi pahali fulani, lakini sisi sote mapato yetu ni sawa. Lakini tukikuja kuangalia katika masala ya self presentation ni tofauti. Shida inatokea wapi? Ama kuna umuhimu gani kukuwa na self presentation katika masala ya kazi? Definitely sasa mkiwa wawili hivyo na kila kitu iko sawa, yani CV is the same, mume graduate na the same marks, kila kitu iko sawa na mko na the same job. Utakuta ule jamaa akona self presentation nzuri, sana his chances of getting ahead will be much higher than yours, kwa sababu vile watu watamchukua, vile watu watakuwa wanamuongea in spaces that he is not in, itakuwa tofauti na wewe. Huyu jamaa akona self presentation nzuri, akiwa hayuko kwa meetings, watu watakuwa wanasema nakumbuka huyo jamaa Gaddafi, I really like the way he spoke, I really like the way he dressed, I really enjoyed the way he carried himself, I think he should be the one to represent us in this opportunity. Wewe mwenyewe mko wawili, you have the same qualifications, the same capacity, lakini utajikuta kwamba Gaddafi atachukuliwa kufanya representation ya kampuni ahead of you kwa sababu ya presentation yake. Alafu utakuwa unasema lakini I'm sure I could have spoken better, ama mimi technical skills yangu ni zaidi ya Gaddafi. Lakini it's not about technical skills. It is about, do these people trust you or not? And trust comes from your presentation. Vizuri sana kwa wale wote, kwa tunapata kuna vijana tunaenda kutafuta makazi, tumefika pale umeona kabisa wewe ndio uko na bahasha nene kushinda wengine wote, lakini unatupwa nje. Yule ambaye ana karatasi moja ndo anachukuliwa. Tujiulize ni kwa nini yeye aliingia pale ndani na akatoka vizuri? Kwa tunaambia yote tu ni self presentation. Utajitokeza kwa watu kivipi? Na tumeambiwa masala ya self presentation si kwa mavazi peke yake, unaongea vipi na watu. Pia hiyo ni vizuri. Pia katika masala tukizungumza, unamwangalia huyo mtu vipi. Na nadhani kuna zile skills. Wenyewe wanakuambia ukitaka kujua mtu anakuambia ukweli atakuangalia ndani ya macho. Lakini ukitaka kujua na kudanganya ataona chini akichora dunia pale chini. Ndio hivyo kabisa na mali. Hiyo ni myth Gaddafi. Si kila mtu anafaa kuangalia kwa macho. Niangalie ndani ya macho ndajua Ali unaniambia ukweli. Hiyo ni myth. Hiyo hatuwezi amini. Speaking of that Gaddafi. Self presentation sijui kama ina apply kwa media, and if it's that so
so many youth sahi vitu zenye wana post kwa media, if you are to judge with them, niko sure very many in an interview of 1,000 people, only one will be picked. So sijui ka ina apply hapo, especially Gaddafi. Labda nikuulize, umetoka out sahi, umeenda umepiga picha zako, unaelewa kila occasion iko na look yake, si ndio? So umeenda maybe occasion ya swimo, umepiga picha ukiwa kwa show na shot nini umejibamba that day. So umeenda job mahali fulani and wameangalia profile yako kwa sawa. Is it right for them to switch onto your social media and judge you with it? And I think jinsi umeuliza hivyo pia ni swali lingine nzuri sana, kwa tunaangalia pia katika self presentation, what do you post in your social media? Kwa tunaangalia tunafanya vitu vingi sana, nikienda Nakuru nitapiga picha nitaweka, ama nikiwa na mtu fulani tutapiga picha tutaweka. Je, vitu vya aina gani ndo napaswa niweke pale katika mtandao wangu wa kijamii Mwenesi? Muhimu sana kwa sababu mitandao zimekuja na mambo yao. Na whatever you post on social media is part of your image. Mimi mwenyewe nimeketi hapa lakini niko na online presence, niko na YouTube, niko na Facebook, niko na Twitter, niko na LinkedIn. Sasa hizi zote mtu nikitoka hapa saizi mutaingia kwa mtandao mutafute Mwenesi Musalia, ni nani huyu jamaa, ni nani, yani who is he, what is he about. Mutajaribu kufanya research juu yangu, na chochote ile mutapata hapo ndani, mapicha, ma videos, whatever it is, zitachangia kwa ile image uko nayo kwangu. So mimi nitajipresent hivi one on one, labda utaangalia vile nimevaa, body language yangu, vile ninanukia and so on, lakini ukiingia kwa mtandao utaona image nyingine tofauti zaidi. Na hiyo sasa ndio itachangia kwa akili yako, utasema Mwenesi, is he the same guy that came and sat here? Nikiangalia kwa social media yake, huyu jamaa anakaa yani hakae, yani anakaa jambazi, anakaa hajielewi. So it will paint a very bad picture if your social media does not match your in-person self-presentation. Okay. Naam. It seems unfair to me because in the development of meme, unaweza chukua picha yako, I read a stupid things about you, na ni post hapo. And then ni kutag. And then as the employer Gaddafi, still aone ile ujinga nimepost. So akujudge against you. I know umesema it's unfair, lakini that is the reality of life. Na tena sasa tunarudi kwa swali ya adab. How you behave in person is also how you should behave online. Behave in person as if you would behave online. Sasa wewe kama umeenda kuengage kwa mambo hayaeleweki, alafu mtu amekutag hapo bila your permission, yani ni sawa kujiuliza, yani I like to say unaruka kwa mto lakini unaanza kujiuliza, why am I wet? Kwa nini niko na maji? Kwa sababu if you jump in the swimming pool you will be wet. That is what happens. So if you engage in silly behavior, that is exactly what will happen. So yani you have no one to blame but yourself. If someone judges you based on your online presence, what were you doing there in the first place? Imagine na sisi kama Waislamu tumeambiwa yani jibebe kama vile Allah subhanahu wa ta'ala anakuona kama wewe, yani whether you're with people or you're not with people. Okay. So the same way we have social media and the same way Allah subhanahu wa ta'ala tells us to behave as if he is watching us at all times. Social media now is rampant. Kila mtu saizi akona simu, akona video, akona camera, anaweza kukuchukua at any time. So lazima ujibebe yani in a manner that how I'm behaving now will have implications on me baadaye. So it's not unfair. In my opinion, it's not unfair. Kama umejikuta kwa a compromising situation, know that has the potential to impact how people see you baadaye. Na mkweli kabisa. Na pia tukiangalia katika mtandao wetu wa kijamii tunapata hapa Facebook, ndasoma comment moja kwanza ya Faisal Kasim, anasema luku ni safi, luku ni moto, luku ni kama vile show ni moto, show ni safi kabisa. Na pia katika masala tumezungumzia masala labda ya mavazi, tumeongelea hadi marashi, na tumesema marashi watu wanajipaka ili wapate kunukia vizuri. Anauliza kupiga look lazima ganji ama pesa ikuwe, ama kama mimi sina pesa sitang'ara, sitapaka marashi? Wamjibu Faisal labda hakusikiza. Acha Mwenesi amjibu. Apate ladha hivi. Wajua tukiingia kwa masuala ya mavazi, mavazi ni kama the basics of life.
mwili lazima iwe hatuwezi toka nyumbani tukiwa uchi. That is the first thing. So nobody on earth will accept you to be naked. It's the same way mwili yako lazima ikule, lazima ilale. So kwa kukula, kwa kulala, kwa kuvaa, these are some of the things tunaziita the basics. Lakini kwa hizo basics uko msafi, uko unakaa kama unajielewa. The target market that you're going to, squeeze kuna design ya jeans kuraruka, kuparara. Yani rugged, yani watu wanavaa hiyo design ya rugged na wanasema hiyo ndio look. Depending on who your target market is, si lazima uwe na pesa, yani kwa sababu squeeze ukiingia kwa mtumba, ukiingia yani Gikomba, ukiingia sehemu mbalimbali, you can get very very nice clothes which are affordable, which you can wear. Si lazima uwe na pesa nyingi, yani you can dress in a manner that is acceptable. The main thing here is hygiene and grooming. Lazima uwe msafi no matter what happens. Hata kama unaishi kwa shida ya hakuna maji ama maji hapatikani, cleanliness is next to godliness. The main thing here is your clothes have to be clean. They have to be presentable. At the bare minimum, no matter what happens, ukiwa msafi, at least that's the beginning of people to accept you in a manner that makes sense. And it doesn't have to cost a lot of money. Squeezy, unaweza ingia Gikomba utoke na shati na jeans na trouser na hata koti pia. You can spend almost 500 shillings on just that. But is it clean and does it fit you well? Okay. Kwani nani atajua ni ya Gikomba? Ukiosha. Ukisema imetoka Jade Collection wanakuunga mkono. Unaweka tu label by the Gaddafi. Naam. Na kwa hizo issues zote tumeongelelea, naona tumeforget the most important part, which is food. Sijika food iko kwa self presentation. Na if iko, do the food that I eat pia naweza jajiwa nayo? Well, the food that you eat contributes to your health. Kwa sababu usalama na wellness, mwili ni moja. Ile mwili itaongea, ile mwili utaivisha nguo, lazima iwe na namna ya kutembea, ya kuwa na usalama. So you have to take care of your health. Wanasema my health is my best wealth. Kunywa maji mengi. Maji ni afya. Drink a lot of water. Wanasema drink water and mind your own business. Hydrate. Kunywa maji. That is the first thing. Alafu the second thing is eat food which at least unajua itanisaidia yani kwa mambo ya nutritional value. Saizi kwa mitaa na hii maisha ya kuishi jijini, tunakula vitu zingine hazieleweki. Mambo ya mikaango, chips, nini, vitu kama hizo, they're not very nutritional in terms of value. So we are encouraged that as much as kupiga look ni muhimu, food and wellness and exercise is very very important. Lakini I would stress the importance of drinking lots of water, kwa sababu hiyo ndio sasa inafanya mwili ichangamke. We're advised, sijui kama ni hii research iko sawa, to drink at least 8 glasses of water in a day. I don't know whether that's correct, lakini the more water you drink, at least your blood will flow and you'll be able to speak confidently. And then of course fruits and vegetables, kama unaweza kupata fruits and vegetables, substitute it. Hata kama unataka kutia ugali yako, unataka kula machipo zako, whatever it is you want to eat, but the food that you eat has a big impact on your ability to be confident and to speak well. Na katika masala ya chakula tu, kuna wengine tunaalikwa katika mkahawa ama tunaalikwa katika sherehe za harusi. Chakula ni nyingi pale. Ikifikia hapo mtu umeambiwa ni self service, wewe mwenyewe kuna kuzunguka kujiwekea pale chakula. Na pale zingine tunafika unasikia utakula na fork na hiyo kijiko. Wengine ni shida tupu. Pale tunaona ni kama tunaaibishwa. Je, ni tabia gani nzuri ya kukula chakula kama ile pale ama kujisavia chakula kama ile pale? Kwa sababu unasikia mtu hapa kwa hii ni ya kwanza ameona kuna samaki, kuna kuku, kuna wali na kila kitu ashajaza. Akipiga macho mwisho kule, kuna samaki wa kupaka. Itabidi tuchukue sahani nyingine huko. Tutafanya vipi? Kuna chopstick. Ndio tunaonaga kwa TV. So Mwenesi, katika masala ya chakula, kwa hiyo pia ni self presentation. Watu ni wengi pale. Chakula utajiserve vipi, na ukienda kukula ni tabia gani mzuri wewe kama kijana wa Kiislamu utakuwa unakula pale mbele ya watu? Vile ulitumia ile example ya tuseme ukienda kwa wazee na ukienda kwa vijana utajigamba vipi, how will you behave? Lazima ufanye research kwanza, na research ni kitu muhimu sana. Sisi tunaita protocol. Ukisikia watu wanasema all protocols observed, yani wanaongea juu ya
all issues that have been researched are going to be observed. Huwezi kuingia sehemu kabla hujafanya research, yani kama hujafanya uchunguzi kujua hapa kutakuwa na buffet, hapa ni mambo ya fork and knife, hapa ni mambo ya sinia na mkono, you know, so you have to do the research before. Hapo ndio utaonyesha yani wewe you're a person of high etiquette. Lakini unaingia sehemu hujui ni nini inaendelea, wewe huna habari, hujui kama ni buffet, hujui kama ni sinia, hujui kama ni fork and knife, hujui kama ni kusimama kupatiwa finger foods, wewe huna habari, wewe uko tu umeingia tu you've not bothered to understand or to research what are you going to do, who is the target market, and what are the issues that are there. So ukiingia hapo kwa swala ya chakula, etiquette of dining is very important. Ukisema umealikwa kwa sehemu yani ni Chinese restaurants tuseme kwa mfano, na unajua hapo kwa Chinese restaurants ni mambo ya chopsticks. Wewe chopsticks umezionea kwa TV, umeona ulikuwa una watch kung fu movies huko, umeona watu wakikula na chopsticks, hujawahi shika chopsticks maisha yako yote. Unaingia huko, ni muhimu useme kwa yule amekualika, by the way, is it possible that I can get a fork or a spoon so that nisijiaibishe. Si lazima ujaribu kufanya kitu huelewi, hata kama ni fork and knife. Na the main thing is, if you don't know the situation that is there, observe first. Okay? Usiingie yani kimbelembele useme mimi na tumbo yangu na njaa yangu, wacha niende the first thing uende kujiaibisha. Kama umealikwa sehemu na hujui ni nini inaendelea, observe kwanza. Kama watu unaona wameketi kwa sinia, wameketi kwa mkeka, yani uangalie vile jinsi ya vile chakula inapakuliwa. Kama ni buffet, unaangalia kwanza what is happening, uulize maswali kwanza. Si lazima wewe mwenyewe ujipeleke kimbelembele, you try and do things, ujiaibisha and you create a bad image. First observe. This is the rule of etiquette when it comes to food. Whoever has invited you as the host or the hostess, observe what they do first and then follow their example as much as best as you can. And if you can't follow the example, ask questions. Kuuliza si ujinga, afadhali uulize kabla hujajiaibisha. Sawa, vizuri sana. Katika masala ya mtandao wa kijamii kuna swali moja imekuja hapa, inaitwa Gladys Ongare, anasema asalamu alaikum show mashallah, na nauliza kwa mfano umemuona role model wako na unataka kuvaa kama yeye, maana you get inspired by him or her, how do you not try to do things like him or her cause one has, kwa sababu mmoja anahitaji kuwa yeye mwenyewe. You have to be yourself. I have to be myself. I don't want to do things like facial artistic. I want to be myself. But yeye ndo role model wangu. Nitafanya vipi? Mtu kama ni role model wako, ujue kwamba huyo role model pia akona target market, akona target audience. Kuna watu anataka awafurahishe na presentation yake. So wewe kama target market yako na target audience yako ni the same na huyo role model, basi ni sawa, unaweza kumwiga, unaweza kuvaa vile anavaa, kubehave vile anabehave, because you have the same target market. Lakini wewe mwenyewe ujiangalie, ujiulize, who am I trying to impress? Who is my target market? Ni warembo mtaani ama ni industry fulani? So if your target market and your audience and your role model is the same, basi hakuna shida ya kumwiga. But if you are trying to target someone different, lazima wewe uangalie who is my target market and you try and create the image that works for them. Na vizuri sana. Na Alice, juu na swali? Mi hapo ndo najaribu kucontemplate hapo, lakini acha niangalie ma comments zenye zina come through hapa FB. Sawa, ukiendelea kuangalia comment, acha niulize swali moja hapa. How do you present a positive image of yourself? Okay, hii yote tumesoma na tukajua kuisha. So sasa mimi nimeamua kuanzia leo I want to portray that positive image kutoka kwangu mimi ndani. Nitafanya vipi? Tulisema kuna basics, Communication is 10% what you say, 40% how you say it, and 50% the non-verbals, yani body language, vile umevaa na kadhalika. So tumesema at the basic minimum, lazima ujiamini. Okay? Believe in yourself. That is the first thing. Have confidence. Talk to yourself. Tell yourself positive things about yourself. Alafu ujiulize, mimi kama fulani, ni nani ninajaribu kumu-influence, ama ni nani ninajaribu aangalie image yangu, apate fikra fulani juu yangu, ili tuweze kuendeleza na mambo kama ni relationship ama ni biashara. So think positive about yourself, and then think about who you want to take you in terms of your image. So yourself first,
alafu the target market or the person that you're trying to project. Alafu ukiunganisha hizo vitu mbili, wewe mwenyewe na target market yako, sasa una combine hizo vitu viwili, alafu unaanza kuvaa na kubehave in a manner that fits both yourself and your target market. Naam. Does your friends apply also? Sasa friends hapo ni muhimu. Kama wewe your objective ni kuimpress marafiki, of course utawaimpress, lakini marafiki watakusaidia kwa mambo ya kazi, watakusaidia na mambo ya career, watakusaidia kukuendeleza kimaisha. If your friends are going to help you, bas vaa vile wao wanataka. Mimi I have a lot of friends, lakini in terms of my friends, are these people who are helping me in my career, in my business, in my opportunities. Kama watanisaidia, basi ni sawa, wacha nivae and present myself in a way that is useful to them. Lakini friends sana vijana wengi wanataka kuangaliwa na marafiki, waseme by the way leo daddy umedunga luku, jamaa mashallah umevaa vizuri. Lakini are these friends going to take you to Canaan? Watakupeleka to the promised land, watakusaidia yani upate opportunity, upate kazi? If so, basi ni sawa. But if not, jiangalie tena and then review who you're trying to impress. Naam, kweli kabisa. Asante sana Mwenesi kwa kutuelimisha na kutufaidisha zaidi, kwa maswali ni nyingi zaidi ambao watu wanauliza, na pia mimi hapa ndani kwa swali ni nyingi zaidi ningependa kuuliza, lakini muda haitupi nafasi hiyo, kwa muda inatupa kisogo tu. Kwa sasa tumefika mwisho wa kuisha, hatuna budi bali kusema asante sana kwa kwa mpenzi mtazamaji pale nyumbani kwa kututizama na kututegea hapo leo kututazama, ili sisi tupate kukunufaisha, na vile vile kutokana na maswali zako ambazo umeuliza ipate kutunufaisha pia sisi hapa ndani ya studio. Hatuna budi bali kusema asante sana, na usisahau show yenyewe imeletwa na JTI, Jamia Training Institute, kwa kuwa huko ndo makao makuu na masomo yoyote ya dini ya Kiarabu. Ukitaka kusoma Arabic language utapata pale, ukitaka kusoma computer packages utapata pale, ukitaka kusoma ufundi utapata pale, na pia kwa wale mabinti ambao wanapenda vipodozi na urembo, kuchora hina, pia nafasi yenu iko, wanakuambia you are covered. Usikuwe na wasiwasi yoyote pale nyumbani. Kwa tumefika mwisho wa kuisha. Kwa mpenzi mtazamaji, sina budi bali kusema asante sana kwa mara nyingine, na pia narudisha shukrani kwa wale waandalizi wote wa kipindi hii ambao wamenufaisha ama wamefanya mpaka ikakufikia wewe pale nyumbani, bila kumsahau Faisal Artistic, Abdul Ghafur pale nyuma, Sam Obura na wengineo pale nyuma. Tunasema asante sana kwa kutujalia mpaka kufika hapa tulikofika. Na ndakuhimiza tu kitu moja, tabia ya binadamu ni kama ngozi, haibadiliki, na usisahau ukipanda pantosha utavuna pankwisha. Sina budi bali kusema asante sana na kwa heri. Ukiwa tumboni mwa mama yako, Allah subhanahu wa ta'ala tayari alishakuandikia riziki yako. Kwa hivyo arrizqu qadar, ni qadar Mwenyezi Mungu alikuandikia ukiwa uko kwenye tumbo la mama yako. Na riziki yangu hakuna vile utaikula wewe, ama riziki yako hakuna vile nitaikula mimi, na riziki ya huyu mtoto mdogo hakuna vile baba yake ataikula, yake itamfikia tu. Ndio mmoja miongoni mwa salafu salih aliuliza, lima haqqaqta tawakkul, kwa nini tawakkul yako ni hali ya juu sana? Akajibu kwa maneno machache sana, akasema, alimtu anna rizqi la yaakuluhu ghairi fatma'anna qalbi. Alimtu anna rizqi la yaakuluhu ghairi fatma'anna qalbi. Nilijua ya kuwa riziki yangu haiwezi kaliwa na mtu mwingine yeyote yule, fatma'anna qalbi, roho yangu ikawa ni yenye kutulia. Lau tukiwa na maukifu ya aina hiyo, mimi na wewe vile vile, utaona tunaishi maisha ya raha. Haumdhulumu mtu kwa sababu ya kiegezo ya kuwa nilikuwa natafuta riziki. Haumuibii mtu kwa sababu ya kutafuta riziki, kwa sababu unajua riziki yako ni yako. Alimtu anna rizqi la yaakuluhu ghairi fatma'anna qalbi. Nilijua kuwa riziki yangu haiwezi kaliwa na yeyote yule isipokuwa mimi, fatma'anna qalbi, basi roho yangu ikatulia. Kwa hivyo ndugu zangu ambao mnanisikiza, masala ya riziki ni masala ambayo yameleta watu kuhusudiana, yameleta watu kuuana, yameleta watu kufanyiana fitina, yameleta watu mpaka kiwango cha kuwa mtu yuko tayari anunue labda wakora wamuue ndugu yake kwa ajili ya riziki. Lakini wewe kama mu'min inafaa ukuwe na imani ya kuwa ar-Razzaq huwa Allah subhanahu wa ta'ala wahdah
ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiye mwenye kupeana riziki, hakuna yeyote anayepeana riziki. Na kama tulivyosema mwanzo, tulisema riziki haikui ni chakula tu peke yake, riziki haiwi ni pesa peke yake, riziki haiwi ni majumba peke yake. Riziki ni chochote kile chenye manufaa kwenye maisha yako. Afya yako nzuri ni riziki, watoto wema ni riziki, al-imanu billahi ni riziki, kujaliwa kuwa na mke mwema ni riziki, kujaliwa vile vile kuwa na mume mwema kwa dada zetu ni riziki. Kwa hivyo riziki ni chochote kile chenye manufaa kwa maisha yetu, na hatufai kuwa sisi ni watu ambao tulivyosema mwanzo ya kuwa labda Allah amekuruzuku kitu fulani akakunyima kingine ikawa ni sababu ya balaa mjini, hakuna watu kupumzika, hakuna watu kutulia. La, ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kusubiri. Sasa tuangalie hii riziki ambayo imekuwa ni sababu ya watu imma kupendana ama ni sababu ya watu kuchukiana, kwa sababu kuna mwingine hampendi mwenzake kwa sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anampenda mwenzake kwa sababu ana mali. Ukija ukifilisika tu si rafiki yako tena. Anakupenda kwa sababu ana maslahi fulani anapata kwako wewe. Ukija yale maslahi yatakapoondoka, bas urafiki wenu umeishia pale. Kwa hivyo mu'min hafai kuwa ni mtu wa aina ile. Mu'min ni mtu ambaye inafaa amtegemee Mwenyezi Mungu muda wote ule. Sasa tuangalie asbabu riziki. Ni sababu zipi ambazo zinafanya mtu anapata riziki? Kwa sababu kila kitu kina sababu yake. Awalan, at-tawakkul ala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kule kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kikweli kweli. Ni kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala kikweli kweli. Na taarifu ya tawakkul maulama wanasema huwa sidqu i'timadul qalbi ala Allah ma'a al-akhdh bil asbab. Ni kule moyo wa mwanadamu kumtegemea Mwenyezi Mungu kikweli kweli ma'a al-akhdh bil asbab, na kufanya sababu za kupata ile riziki. Yani huwezi ukasema mimi namtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala ataniletea riziki, lakini ukiamka unalala mpaka saa 9 mchana, ukiamka unaosha uso, tena unaenda kukaa barazani unapiga story, alafu unasema tawakkaltu ala Allah, Mwenyezi Mungu ataniletea riziki. La, ni wewe umtegemee Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha utafute sababu za kupata ile riziki. Mfano hadithi ya Umar radiyallahu anhu tuliyosoma ya kuwa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Lau kama nyinyi mngekuwa mnamtegemea Mwenyezi Mungu haki ya kumtegemea, angewaruzuku kama vile anavyoruzuku ndege. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Ndege anaondoka asubuhi na akiwa tumbo yake haina chochote, akirudi jioni ameshiba. Sasa huyu ndege hakukaa ndani ya kiota chake akasema tawakkaltu ala Allah, mimi ni ndege Allah ataniletea. Ametafuta sababu ya kupata ile riziki, akaondoka akaenda kutafuta nini? Ile riziki ambayo Allah amemwandikia. Kwa hivyo pia sisi kama wanadamu, huwezi kuwa wewe ni mvivu ati ukiingia msikitini kuanzia fajr huondoki, walete tasbihi wasema sasa ana tawakkaltu ala Allah, ya kuwa mimi nimemtegemea Mwenyezi Mungu riziki yangu itakuja. La, haiwezi ikakuja riziki ya aina hiyo. Siku moja Sayyidina Umar radiyallahu anhu aliingia msikitini akawapata watu waleta tasbih, wanamsabih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na taban kumsabih Mwenyezi Mungu si ni jambo zuri, na kumkumbuka Allah ni jambo zuri, lakini ilikuwa ni wakati ambao ni watu wako kazini. Akawauliza, man antum, nyinyi ni akina nani? Wakasema nahnu mutawakkilun, sisi ni wale ambao tumetawakkal kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Saidina Umar akawacharaza fimbo kama kawaida yake na akawaambia, ondokeni mkatafute riziki, mbingu haitanyesha dhahabu na fidda. Kwa hivyo at-tawakkul huwa sidqu i'timadul qalbi ala Allah ma'a al-akhdh bil asbab. Sasa ikiwa utamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haki ya kumtegemea inakuwa ni sababu ya wewe kupata riziki. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa man yatawakkalu ala Allah fahuwa hasbuh. Yeyote ambaye atamtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala ukweli wa kumtegemea, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anamtosheleza. Ikiwa unamtegemea Mwenyezi Mungu kikweli kweli, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutosheleza wewe. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku moja kwa hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu anasema,
kuntu khalfa an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Ibn Abbas anasema nilikuwa nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam, bimaana walikuwa wamepanda kipando kimoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, imma ni punda ama farasi. Kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya ghulam, ewe kijana, inni uallimuka kalimatin, hakika yangu mimi nataka kukufundisha baadhi ya mambo. Ihfadhillah yahfadhuka, muhifadhi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Bimaana shikamana na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na uachane na chochote kile ambacho Allah amekuamrisha ukiache, Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Kisha akamwambia, ihfadhillah tajiduhu tujahak, muhifadhi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, utamkuta siku zote yuko mbele yako. Mahallu shahid, wa idha sa'alta fas'alillah, na utakapoomba chochote basi muombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Utakapotaka watoto muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Utakapotaka mali muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Utakapotaka afya muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sta'anta fasta'in billah, na vile vile ukitaka msaada wa aina yote utake msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala vile vile ametufundisha katika Qur'an akasema, wasta'inu bisabri wassalah, takeni msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu bisabr, kwa kusubiri, waswala, na kuswali, wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in, na akasema hili jambo la swala la kabiratun, ni jambo zito, ni jambo kubwa, illa ala alkhashi'in, isipokuwa kwa wale wanaomcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ikiwa kweli unataka usaidizi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lazima na wewe vile vile uoneshe bidii, uwe ni mtu ambaye unaswali kwa wakati wake, uwe ni mtu ambaye una sabr, kwa sababu siku zote pia maisha hayaendi tunavyotaka sisi. Leo unatamani ukuwe bilionea, lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hajakupatia uwezo huo, itakubidi usubiri. Leo unatamani uwe na afya, labda Allah amekupatia mtihani wa maradhi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anajua kwa nini amekupatia yale maradhi, itakubidi usubiri. Wasta'inu bis-sabri was-sala, na kuswali, wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in, na hili jambo la swala ni jambo zito isipokuwa kwa wale wanaomcha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Ibn Abbas, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Ewe Ibn Abbas, ewe kijana, wa'lam, najua ya kwamba lau watu wote ulimwenguni watakusanyika ala an yanfa'uka bi shay'in, ili wawe ni wenye kukunufaisha na chochote, lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, hawatakunufaisha na chochote illa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Angalia nasiha nzuri ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Ibn Abbas. Lau tutaifanyia kazi, itakuwa maisha yetu hatuna wasiwasi. Lau watu wote kwenye huu msikiti yaumul Jum'a ama yaumul Eid wakusanyike waseme leo tutataka kumfaidisha fulani, na ili hali Allah subhanahu wa ta'ala ambacho wanataka kumfaidisha nacho Mwenyezi Mungu hajamwandikia yule fulani, hakuna vile kitamfikia. Sasa mtume akamwambia Ibn Abbas, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, hawatakunufaisha illa na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in, na vile vile wakikusanyika ili wawe ni wenye kukudhuru na chochote, lan yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk, hawatakudhuru illa na kile ambacho Mwenyezi Mungu ameandika kuwa kitakuwa ni chenye kukufika. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kwa hivyo ndugu zangu, kwa hii hadithi nzuri na mafundisho mengi zaidi, faida ya kwanza tunayoipata ni kuwa muamala wa mtume sallallahu alaihi wasallam na watoto wadogo. Angalia Ibn Abbas alikuwa ni kijana mdogo sana wakati huo, lakini Rasul sallallahu alaihi wasallam aliamiliana naye muamala mzuri na akamfunza, akamwambia, ya ghulam, ewe kijana. Tunajifunza ya kuwa pia sisi kama wazee, kama wazazi, lazima tuwe na huruma na muamala mwema na watoto wetu. Mara mingi sisi tunakuwa ni wakali, yani unakuta mtu ni baba, lakini akiingia nyumbani kila mtu anatafuta kona yake, mwenye kuingia bedroom, mama akimbia jikoni, mfanyakazi akimbia ajifiche chooni,
kisa na maana baba ameingia. Sasa inakuwa ni ngumu hata wale watoto wetu wakiwa na matatizo kutuelezea. Inakuwa ni ngumu hata mke wako kukaa chini na wewe akwambie baba watoto kuna hii na hii na hii. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam muamala wake ulikuwa ni mzuri. Ibn Abbas ni kijana mdogo, lakini Rasul sallallahu alaihi wasallam anamuongelesha kana kwamba anaongelesha mtu ambaye ni machua. Hilo ni fundisho la kwanza tunalolipata sisi kama wazazi. Siku zote tuwe na upole kwa watoto. Mara mingi utaona mbali na kuwa misikiti si sehemu ya faudha, si sehemu ya fujo, lakini watoto wanaogopa misikiti kwa sababu ya wazee. Akiona mzee fulani yuko pale amekaa kona fulani, akija akichukulia akimuona, basi mtoto huyo amepiga bautana, amerudi kule alikokuwa. Sasa inakuwa msikiti ni sehemu ya kutisha watoto kwa sababu tumekuwa wakali sana. Lakini lao tutakuwa ni wapole kwa watoto kama vile alivyokuwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunawaongelesha kwa wema. Akifanya makosa namwambia njoo hapa ni msikitini. Ikiwa alikuja mtu mbedui akakojoa kwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wakataka kumpiga, wakamkemea kwa ukali, Mtume akamwambia muacheni, akamaliza kukojoa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akainusha sahaba mmoja, akamtuma maji, akamwambia leta maji, nenda kamwage kwenye ule mkojo wake. Kisha akamuita yule jamaa, akamwambia hii misikiti haikutengezwa kwa sababu ya yale uliyofanya, isipokuwa imetengezwa kwa sababu ya swala na dhikr na nini. Akamuongelesha kwa wema. Yule jamaa akasema Allahumma arham Muhammadan wala tarham ba'dahu ahad wala tarham ma'ahu ahad, au kama qala. Akasema Mwenyezi Mungu mrehemu Muhammad peke yake na usimrehemu na hawa jamaa loka hapo, rahma yako usiwaweke ndani yake kabisa, kwa sababu walitaka kunicharaza. Sasa tujifunze kuwazungumza na watoto, pia tunazungumza na wao kwa wema. Kisha funzo la pili ambalo tunapata kwenye hii hadithi ni kuwa riziki yako tayari ilishaandikwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hufai kuiba kwa sababu ya riziki, hufai kudhulumu kwa sababu ya riziki. Kile ambacho ni chako utakipata, kile ambacho si chako hautakipata. Katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, jua ya kuwa chochote ambacho kimekufikia hakuna vile ungekikosa. Wama akhta'aka lam yakun liyusibak, na chochote kile ambacho umekikosa hakuna vile ungekipata. Maneno mazuri. Wa'lam anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak, jua na ufahamu ya kuwa chochote ambacho umekipata wewe, ule ugali ambao umeukula leo saa 7 hakuna vile ungekuepuka. Wama akhta'aka lam yakun liyusibak, na chochote ambacho kimekupita huku kipata hakuna vile kingekufikia. Ikiwa tutakuwa na akida ya aina ile, utaona maisha yatakuwa ni mepesi. Mara mingi tunajitia huzuni, tunasikitika, sina mali, sina nyumba, sina nini, na ile hali kuna neema zingine ambazo Allah amekupatia. Kuna mtu hana mali na ana watoto 12. Ni neema kubwa ama si neema ile? Neema tena kubwa sana. Sababu kuna mwingine anatamani hata mtoto mmoja, lakini hajamuona, lakini ana mali na hajapata yule mtoto. Mwingine hana hata shilingi moja, lakini afya yake nzuri, hakuna siku amekuwa admitted anywhere, either Aga Khan ama sijui wapi, hakuna siku. Lakini bado analia ya kuwa sina riziki. Mwingine amenyimwa hizi zote akapewa imani, anaswali swala 5, ana mashallah anamsabih Allah subhanahu wa ta'ala, anafanya khairat, lakini bado anaona ile si riziki. Riziki ni mali tu. Kwa hivyo wakati tunakuwa na mafahumu ya kuwa riziki ni mali peke yake, ndio tunamuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya riziki. Lakini ikiwa hauna mali na kuna afya, unakumbuka ya Rabbi alhamdulillah, sina gari lakini nina afya, sina pesa lakini nina watoto nikiwaangalia ninafurahi, sina nyumba lakini nina mke mwema, kila nikija ananipumbaza kwa maneno mazuri, tunazungumza, tunacheka, ananisaidia, ninamsaidia. Zote hizo ni neema ambazo yafaa tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kisha sababu ya pili min asbabi rizqi taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, yule ambaye atamcha Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Mwenyezi Mungu humuoletea njia za kumuondoa kwenye matatizo yake. Yani umekuwa na matatizo, hujui utaanzia wapi, mara si hivi wala vile, Allah ashakuondolea. Kwa nini? Kwa sababu ya takwa.
Sasa mwanzo tuangalie, tuambiwa taqwa Allah. Hii taqwa ni nini? Taqwa, maulama radhiallahu anhum wamekuja na definition ya taqwa zaidi ya moja. Sayyidina Ali radhiallahu anhu alisema huwa al-amalu bitanzil, ni kuifanyia kazi Qur'an, waridha bilqalil, na kuridhia na kichache ambacho umekipata, walistidadu liyawm arrahil, na kujiandaa na siku ya mwisho. Yani wewe siku zote ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuruzuku kichache, unasema alhamdulillah. Na hii ndio sifa ya mu'min. Mu'min ni mtu ambaye maisha yake yote anamshukuru Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khairun. Anasema hakika inastaajabisha sana mambo ya mu'min, maisha ya mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khairun, hakika mambo yake yote kwake yeye ni khairi. In asabathu sarra shakara fakana khairul lah, anapofikwa na jambo la kumfurahisha shakara, anasema alhamdulillah, fakana khairun lah, na inakuwa ni khairi kwake yeye. Wa in asabathu dharra, na anapofikwa na jambo la kumhuzunisha, jambo la kumsikitisha, sabara fakana khairun lah, yeye husubiri na ikawa ni khairi kwake yeye. Huyu ndio mu'min. Akiwa na raha anasema alhamdulillah, akiwa na huzuni, amefiliwa, amepotelewa na mali, anasubiri na inakuwa ni khairi kwake yeye. Kwa hivyo ndugu zangu, tukimcha Allah subhanahu wa ta'ala, tukamuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ataturahisishia maisha yetu. Ukimcha Allah na ukatafuta sababu za kupata riziki, Mwenyezi Mungu atakuruzuku. Lakini ikiwa wewe ni wale ambao ukiishiwa kidogo tu umeanza kuwatafuta waganga, umeanza kukimbia. Kwanza tuna tabia ya kuwa kila unapopata tatizo dogo basi utatangazia kila mtu katika mji, bwana niko hivi, niko vile, siku hizi sina mali, duka limefulisika, siku hizi watoto wangu nimekosa school fees. Mwanzo mulilie Allah subhanahu wa ta'ala. Kumuomba ndugu yako msaada kwa mambo ambayo anaweza si vibaya, lakini mwanzo awe ni nani? Allah. Sababu Mwenyezi Mungu ndiye analeta matatizo na Mwenyezi Mungu ndiye anayeondoa matatizo. Na tukumbuke, maadama tulikubali kuwa sisi insha Allah tutakuwa waumini, watu wa la ilaha illa Allah, basi Mwenyezi Mungu ameahidi kutupatia mtihani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema alif lam mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Asema ahasiba an-nasu an yutraku, je watu wanadhani wataachwa hivi hivi, an yaqulu amanna, waseme kuwa tumeamini, wahum la yuftanun, na ile hali hawapewi mitihani itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, Allah anasema hakika tumewapa mitihani walokuwa kabla yao. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, kupitia hii mitihani Mwenyezi Mungu anatufafanulia mimi na wewe waumini wa kisawasawa. Wala ya'lamanna alkadhibin, na kupitia mitihani Mwenyezi Mungu anatufafanulia kuwa huyu si mkweli, huyu ni munafiki. Kwa sababu mu'min wa kisawasawa anasubiri. Munafiki ni yule anaacha kusubiri na anakwenda kwa wachawi, anakwenda kwa waganga, anakwenda kutazamiwa nyota yake, sijui nyota yangu siku hizi na hivi na vile. Na lilasaf, kwa masikitiko, utaona hawa munajimin wenye kutazama manyota, sijui mwenye ana dawa ya mapenzi, mwingine ana dawa ya umaskini, na mwenyewe ndio maskini number 1. Asema ana dawa ya umaskini, lakini ukiangalia hali yake ndio maskini wa kwanza. Wote hawa utaona anaitwa sujui daktari hatari kutoka Tanzania Muhammad Yusuf, sujui daktari anachunga boma, na baadhi yetu tukisikia na dawa ya nguvu za kiume tunafurahi sana, kila mtu anaelekea kule. Anachunga boma, sujui ana dawa ya kuongeza mali. Sasa inakuwa umesahau kuwa ile mali inatoka kwa Allah, unakwenda kwa yule mganga. Na baadhi ya watu maskini kwa kutojua, akiona imeandikwa Sheikh, sababu zile bango zingine wanaandika Sheikh fulani bin fulani kutoka Zanzibar, kumbe anatoka Kitui hapa tu. Hakuna Zanzibar wala Tanzania, hapa tu. Sasa baadhi ya watu ambao wana uchache wa elimu ya dini na ufahamu, akiona ameandikwa Sheikh anamuendea. Na ndio maana sisi hata katika majumba yetu tujaribu sana kuwalea watoto wetu tarbia ya Kiislamu na kuwafafanulia ya kuwa hawa watu ambao munajimin wenye kutazama nyota,
arrafin, wenye kusema sijui atakayotokea. Tuwafanulie wake wetu na watoto wetu kuwa hawa watu si Waislamu. Hata akajiita Sheikh Yusuf, akajiita Sheikh Ali, Sheikh Muhammad, Sheikh Faisal, maadama anafanya kazi ile si Muislamu. Mchawi hawi Muislamu. Mchawi anabaki kuwa ni mushrik na mu'min anabaki kuwa ni mu'min. Kwa hivyo ni jukumu letu pia mimi na wewe ambao ni wazee ama baba kwenye majumba. Ujumbe wa aina hii lazima tukiupata kama msikitini vile tuwafikishie na wake zetu nyumbani. Mara mingi wake zetu ndio wanapatikana kwenye mtihani wa kuenda kwenye shirki. Mara mingi utapata ni akina mama, mtihani mdogo amejificha ficha, akapita akapenya akakwenda kwa mganga. Siku hizi mume wangu hana kazi. Labda hata mume hana habari kuwa mama amekwenda. Kwa sababu gani? Qillatul ilm, uchache wa ilmu. Tukija misikitini sisi tufaidika peke yetu. Tukirudi nyumbani hatuwaambii leo msikitini Jumaa imamu alisema hivi. Kwa hivyo inshallah na nyinyi pia mfaidike na yale aliyosema, unawafafanulia. Ama ukija msikitini mshike mtoto wako mkono, pia naye aje asikie anayosemwa na imamu, aje asikie anayosemwa na mwalimu. Angalau naye akikua yale yakimuingia kichwani, atakuwa ni mtu ambaye anajua la siku moja ustadha alisema hili halifai, hili linafaa. Kwa hivyo ndugu zangu, tukumbuke vile vile masulia ya da'wa sio atakuwa ni ya imam peke yake. Nyumbani kwako ni wewe ndio mzee, wewe ndio baba na wewe ni masuul, lazima uwaongoze wale katika njia ambayo ni nzuri. Na unajua siku zote ikiwa mama nyumbani atakuwa hana maukifu nzuri katika dini, basi kulea watoto vile vile inakuwa ni ngumu. Sababu mimi na wewe tuko kwenye kibarua. Asubuhi mwenye kwenda ofisini amekwenda, mwenye kwenda mjengo amekwenda, mwenye kwenda duka lake amekwenda, watoto wanabaki na mama. Hasa ikiwa mama hana foundation nzuri ya dini, tunaweza tukapoteza umma mzima. Kwa hivyo ndugu zangu, vile vile tunavyosikiza darasa hivi, tukikwenda nyumbani, mwambie mama, leo tumefundishwa kuhusu tawakkul, kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumefundishwa kuhusu riziki. Riziki ni hivi na hivi na hivi. Sababu ukimfundisha pia umeleta amani pale kwako. Mara nyingine utavurugwa sababu ya hii riziki. Siku hizo umepungukiwa kidogo, mama amekuwa balaa. Ukikaa nje kule ukiona jua linatua, wanasema subhanallah, narudi kwenye ile nyumba. Kwa nini? Kwa sababu mama hajui ya kuwa kuna kupata na kukosa. Lakini lao tungekuwa tumewalea ama tumewafundisha mambo kama haya, nyumba zetu zingekuwa ziko salama. Na hasatan huu wakati mgumu wa corona, kuna ndugu zetu ambao wamepoteza kazi, kuna ndugu zetu ambao labda wamefiliwa na wapendwa wao. Ni wakati mgumu sana. Ama kuna wale ambao wamekuwa ni wagonjwa, zile savings zao zote wametumia hospitalini. Kwa hivyo unapata majumba mengi hayana amani. Kwa nini? Tulikuwa tukila vizuri zamani, saa hizi hatuli. Lakini kama yale majumba yamejengewa chini ya msingi wa iman na taqwa ya kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yanakuwa mambo ni mepesi. Na ikiwa tutasubiri, pia vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala atatufanyia wepesi katika mambo yetu. Kwa hivyo hakuna siku ambayo utaishi maisha unayoyataka wewe atakuwa siku zote ucheke, haiwezekani. Ama siku zote ulie, haiwezekani. Kuna siku ya kucheka, kuna siku ya kulia, kuna siku ya kula chakula, kuna siku ya kukaa njaa. Na ikiwa kuna mtu ambaye alifaa kuishi maisha mazuri bila ya kuteseka, basi ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, khairu khalqillah, mbora wa viumbe vya Allah Subhanahu wa Ta'ala, imamur rusul. Lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipitia mengi kushinda mimi na wewe. Aliteseka, akahamishwa Maka ambao ni mji wake aliozaliwa. Family yake wakamgeuka, na sote tunajua tarehe mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ule mji wa Maka anaitwa As-Sadiqul Amin, mkweli na muaminifu. Hapo hajapewa wahi. Watu wanampenda sana, wasema ule kijana hata ukiwa na amana yako ukiweka pale haipotei. Lakini the moment Allah Subhanahu wa Ta'ala alipomwamrisha kuwalingania watu kwa tauhid, wa mwanzo kabisa kumuasi alikuwa ni ammi yake. Mtume alipowalingania watu akawaambia, fa inni rasulullahi ilaykum, mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi. Ammi yake ndo wa kwanza kumwambia, tabban laka ya Muhammad, ali hadha jama'atana, angamia Muhammad, je kwa hili jambo la kipumbavu ndio umetuitia? Siku moja mtume sallallahu alayhi wasallam yuko Makka sokoni, anawaambia watu, ayuha nas qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Na nyuma yake kuna ammi yake anawaambia, msimuamini huyu kijana, ni mrongo, mimi mjomba wake namjua zaidi, siku hizi ana wazimu.
Kwa hivyo mitihani haiishi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiris sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju', hakika tutawapa mtihani. Min al-khawf, kutakuwa na hofu, watu hawajatulia kama sasa hivi. Maradhi ya corona yalipokuja tumekuwa na hofu sana. Hujui utaambukizwa na nani, hujui nani anayo nani hana. Waljuu, na njaa. Ulikuwa ni mtu una chakula, Allah amekupunguzia saa hizi wakati huu mgumu. Wa naqsim min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat, na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema pia atatupunguzia mali. Ulikuwa milionea, from nowhere mali yako inaanza kudidimia tu. Wal-anfus, na nafsi vile vile, yani atawafisha wapendwa wetu. Ulikuwa na mama yako mzuri ambaye alikuwa anakupenda, Allah anamchukua. Ulikuwa na mtoto wako ambaye ukiingia nyumbani wasikia raha kumuona, Mwenyezi Mungu anamchukua. Ibtilaan, mtihani kwako wewe. Wathamarat, na matunda. Kisha Allah akasema wabashiris sabirin, wape bishara njema wenye kusubiri, Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Man humus sabirun alladhina idha asabatuhum musiba, ni wale pindi wanapofikwa na musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wao husema hakika yetu sisi tutatoka kwa Mwenyezi Mungu na kwake yeye tutarejea. Yani kwa ufupi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufunza kusubiri na anatufunza namna gani tutahandle wakati mgumu kwenye maisha yetu. Kama binadamu kuna wakati kweli mambo yanakuwa magumu, na ni nature ya mwanadamu kuhuzunika, ni nature ya mwanadamu kulia, ni nature ya mwanadamu kuwa na wasiwasi anapoona mambo hayamuendei vizuri. Haimaanishi ya kuwa Muislamu labda amefiliwa hafai kutokwa na machozi, hafai kusikitika, ama ameishiwa na mali hafai kuwa na huzuni. La, ni nature ya mwanadamu utahuzunika, lakini unapohuzunika unahuzunika kama Muislamu ukijua ya kuwa yote yametoka kwa Allah na kwake yeye atarudi. Tumesema ar-Razzaqu huwa Allah. Mwenyezi Mungu anasema nini? Qulillahumma malikal mulk, Mwenyezi Mungu sema, Muhammad, Mwenyezi Mungu malikal mulk, mwenye kumiliki ufalme. Tu'til mulka man tasha, unampa ufalme umtakaye. Watanzi'ul mulka mimman tasha, na unamnyang'anya ufalme umtakaye. Jiulize maswali, ni wangapi katika huu ulimwengu they were very powerful presidents, akitajwa unababaika, lakini mwisho wao ule ufalme wao, ule uraisi wao, ule ukubwa wao umeondoka kwa sababu walipewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na huyo Mwenyezi Mungu ndio ameuchukua. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha, na unampa izza, unamuinua umtakaye. Wa tudhillu man tasha, na vile vile unamdhalilisha umtakaye. Biyadikal khair, mikononi mwako Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna khairi zote, yani wewe ndio mwenye kumiliki khairi zote. Tulijul layla fi an-nahari wa tulijul nahara fi al-layl wa tukhrijul hayya min al-mayyit wa tukhrijul mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Mahallu shahid, wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab, na unamruzuku umtakaye bila ya hisab. Unamruzuku umtakaye bila ya hisab. Kwa hivyo riziki isiwe ni sababu ya watu kufanya mambo ambayo hayaeleweki. Kama tulivyosema mwanzo, utaona mwizi anaposhikwa akapelekwa kwenye mahakama akapatikana ana hatia, akiambiwa haya jitetee, yuaona nilikuwa natafuta riziki, watoto wangu hawana cha kukula. Baba anapoamka asubuhi akikosa swala ya dhuhuri anakuambia kwa nini hukuswali ndugu yangu? Kutafuta riziki bwana. Tafuta riziki. Mwenye kumhusudu mtu, mara nyingine mtu anamhusudu mwenzake kwa sababu ya riziki. Yani umeona Allah amemruzuku mtu watoto wema, badala ya wewe uombe useme ya Rabbi na mimi nijalie watoto wema kama wa fulani, wewe unaomba Mwenyezi Mungu amuangamize huyo na watoto wake, na wewe pia ukose. Hasad. Na hasad ni sifa min sifati al-yahudi. Allah anasema am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah. Mayahudi sifa yao ni sifa ya uhasidi, sifa ambayo mimi na wewe hatufai kuwa nayo. Angalia vita vingi baina yetu, hata sisi Waislamu.
ukifuata sana unapata ni riziki. Hata kwenye masajid zetu tasikia mzozo mwaka mzima, mwaka nenda mwaka rudi, hakuna kuelewana, vita hapa pale. Ukija ukichunguza sana, labda huo msikiti una awqaf, ama kuna mpango wa kujenga awqaf pale ndio watu wanapigana. Lakini msikiti wa mabati ama wa mbao ambao hauna chochote, hauna hata shilingi, hautawahi sikia mgogoro kwenye ule msikiti. Hautawahi sikia mgogoro kwenye msikiti wa aina ile. Kwa sababu gani? Hakuna unga pale. Lakini msikiti ambao una mapato, la haula, kila mmoja atakakuwa chairman. Kila mmoja atakakuwa committee. Lakini msikiti ambao stima inakatwa na KPLC, mara umezubaa kidogo, watu wa maji wamepita nyuma kule, wamekata mita, wameblock. Hata hauna kamati, imam peke yake anapambana kutembea milangoni, jamani maji yamekatwa. Jamani kesho hatutakuwa na stima na kesho ni Juma. Hapo hakuna mtu anaaja na ukamati pale. Lakini pahala ambapo kuna unga, watu hupigana, wakamalizana. Kisa na maana riziki. Kutafuta riziki. Na ni kwa sababu tuna mafuhumu mbaya ya riziki, ya kuwa riziki ni pesa tu. Tuna mafuhumu mbaya ya riziki kwa kuwa riziki ni majumba tu. Na tukasahau ar-Razzaq huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wangapi wamefanya mambo ya kumridhisha mwanadamu kwa sababu labda anamlipa mshahara na akamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya riziki. Mara mingi kila utakapofikwa na mtihani wa riziki, kumbuka neno hili alilolisema salaf alipoulizwa, kwa nini tawakkuli yako ni ya hali ya juu? Akasema, alimtu anna rizqi la yaakuluhu ghairi fatma anna qalbi. Nilipogundua kuwa riziki yangu haitoliwa na yeyote, fatma anna qalbi, roho yangu ilitulia. Kwa hivyo ndugu zangu, kila unalolifanya kama Muislamu, maisha yako yote ni ibada. Kutafuta riziki ni ibada. Kwa hivyo sababu ya pili ya kupatikana riziki tumesema taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya tatu, kathratul infaq, kutoa sadaka kwa wingi kunazidisha riziki ya mtu vile vile. Sisi tukitoa tunadhani kuwa imekwenda, lakini kila unapotoa Allah anabariki ile mali yako. Kama ni mfanyabiashara, inakuwa ni yenye kuleta mapato mengi yenye baraka ndani yake. Mapato yenye baraka, kuna mapato mengi ambayo hayana baraka, na kuna mapato ni machache na yana baraka vile vile. Sasa ikiwa wewe ni mwenye kutoa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatia baraka katika mali yako, anaisafisha ile mali yako, na akhira vile vile utayapata. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Allah anasema na chochote kile ambacho mnachokitoa kwa ajili ya Allah mtakipata kule, kinawasubiri, haikijapotea. Kathratul infaq ni sababu min asbabi jalbi rizqi, ni sababu miongoni mwa sababu za kuvuta riziki ya mtu. Kwa hivyo usikuwe bakhili sana. Yani kuna wale ambao wanaamini kuwa maadama yeye si milionea hawezi kutoa. Lakini waweza ukawa wewe hauna pesa, Allah amekupatia pesa kidogo, unapata shilingi 1000. Hiyo 1000 toa shilingi 20 ndani yake, eka msikitini hapa. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala atakufungulia. Una shilingi 10,000, toa shilingi 200 basi, zingine pelekea watoto wako kwa ajili ya Allah. Utaona ile riziki inakuwa ni yenye kuongezeka. Lakini umepata 20,000 lakini bado tu wataka upewe. Tena unapata mtu labda ana 30,000, mwezi wa Ramadhani ndio wa kwanza kusema matajiri siku hizi hawatoi. Kwenye line akikosa balaa, imamu hana amani. Imamu hana amani kabisa. Ukimwangalia ni mtu ana mashallah anapata kipato chake. Kwa hivyo kutoa si lazima utoe kikubwa, hata kidogo, bora ni umetoa ikhlasan lillah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakubarikia. Sasa kwa haraka tuangalie faida ya mtu ya kukula riziki halali. Faida ya kwanza ni sababu ya dua yako kukubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wajua mara mingi tumekuwa tunaomba dua Ramadhan, tunalia ya Rabbi takabal dua zetu, ya Rabbi tuondolee maradhi, ya Rabbi tuondolee shida, ya Rabbi tuondolee ukame. Lakini Mwenyezi Mungu hakubali dua zetu. Mfano
tunasimama tunaswali salata al-istikhara ya kutaka Mwenyezi Mungu atuletee mvua, tunainua mikono tunalia. Baada ya siku mbili tunaona mawingu, tutasema alhamdulillah, ile swala yetu tulioiswali Mwenyezi Mungu ameisikia. Inakuja ile mvua tena inafagia kile ambacho kilikuwa kimebakishwa na ule ukame, tena inakuwa ni mafuriko. Ulikuwa na vimbuzi vimebaki, labda ulikuwa na mbuzi 50, wamekufa 20, umebakia na 30, ama wamekufa 30, umebaki na 20. Tukaswali salata al-istisqa ya kumuomba Mwenyezi Mungu mvua. Ile mvua ikaja tena ikabeba wale mbuzi waliobakia, ikabeba na nyumba, ikabeba na mali na mimea ambayo ilikuwa imebakia. Kwa sababu gani? Allah anasema wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musiba wa aina yote ambao unawafika ni natija ya yale ambayo mmeyasababisha kupitia mikono yenu. Kathratud dhunub wa kathratul maasi wa aklul haram ni sababu ya kutojibiwa dua zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja amekaa na masahaba, akawapa mfano wa kisa cha mtu ambaye anasafiri kwenye jangwa, desert. Yuko na ngamia wake ambeba maji, chakula. Akafika pahala chakula kimemuishia. Akafika sehemu maji yameisha, nguo zimekuwa chafu, joto. Fayarfa'u yadayhi ila samaa yaqulu ya rabbi ya rabbi. Yule mtu akainua mikono yake, yani anamlilia Mwenyezi Mungu, ya rabbi, Mola wangu, Mola wangu. Na taban mtu aina ile ni aula zaidi kujibiwa dua yake, si ndio? Kwa sababu mwanzo ni musafir, pili ana matatizo, ameinua mikono yake anasema ya rabbi ya rabbi. Wa mat'amuhu haramun, na chakula chake ni cha haramu. Wa malbasuhu haramun, na nguo zake alizovaa asili yake ni haramu. Wa mashrabuhu haramun, na vinywaji vyake anavyokunywa ni vya haramu. Wa ghudhiya biharamin, na amelelewa na haramu. Mtume akauliza fa anna yustajaba la, mtu kama huyu dua yake itakubaliwa vipi? Nguo zake ni za haramu, chakula chake ni cha haramu, mavazi yake ni ya haramu, vinywaji vyake ni vya haramu, amelelewa na haramu, yani damu yake ni haramu. Fa anna yustajaba la, dua yake itajibiwa vipi? Kwa hivyo aklul haram ni sababu min asbab za kutokubaliwa dua zetu. Ikiwa unataka dua yako ikubaliwe na Mwenyezi Mungu, jiepushe na haramu. Na mtihani mkubwa tulionao saa hizi ni kitu kinaitwa riba. Riba imekuja kwa njia mingi. Mikopo, sijui nini, sijui mkopa, sijui kuna nani. Ukichunguza KCB whatever, kuna wengine saa hizi nasikia Tala wanadai watu kweli kweli mpaka watu wamekataa kuwalipa. Ukichunguza ndani yake kuna riba. Na sisi tumejipata pale kwenye huo mtihani. Na tatizo ni kuwa hata utamkuta Muislamu mfanyabiashara amekwenda kwenye benki amefanya muamala mkubwa wa riba, kisha anakuambia hii ni dharura, kwani ulikuwa wafa. Amechukua riba. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa adanu biharbin min Allahi wa rasuli. Asema enyi mlioamini, ittaqullah, muogopeni Mwenyezi Mungu, wadharu ma baqiya min ar-riba, na muache muamala wote ule wa riba, in kuntum mu'minin, ikiwa kweli nyinyi ni waumini. Fa in lam taf'alu, ikiwa hamtoacha riba, fa adhanu biharbin min Allahi wa rasuli, basi mtakuwa mmetangaza vita na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na taban ukitangaza vita na Allah unaweza mshinda kweli? Wama ya'lamu junuda rabbika illa hu, hakuna anayejua jeshi la Allah isipokuwa yeye tu. Corona ni jeshi la Allah, upepo ni jeshi la Allah, mvua ni jeshi ya Allah, njaa ni jeshi ya Allah, mafuriko ni jeshi ya Allah. Kwa hivyo hili jambo la riba bado linaingia pale pale kwa riziki.